Hi and hello everyone. Welcome to Sri Vidya Bharati Education Channel. Today we are going to discuss relational operators. Relational operators. Okay. Now relational operators ante comparing two values. Two values ni compare చేయడాన్ని relational operators అంటాం. దాని రిజల్ట్ అనేది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ వస్తుంది. Now for example, we'll see some operators here. Greater than, is greater than, is less than, okay. Double equal to unte is equal to, and exclamation mark and equal to unte is not equal to, greater than or equal to. Please subscribe to our channel. And less than or equal to, okay. Here take one example, print of 5 less than 10, okay. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూ రైట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. లెస్ దాన్ ఉందా గ్రేటర్ దాన్ అని ఉందా? లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి 5 less than 10 కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ట్రూ అని అవుట్పుట్లో మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి. నా రన్ చేసి చూద్దాం. ఆన్సర్ మనకి ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది. నా greater than 10 అని ఇస్తాను. నా లెట్స్ రన్ ఇట్. ఫాల్స్ ఏమొచ్చింది? ఫాల్స్ వచ్చింది. బికాజ్ 10 అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ అనే అవుట్పుట్ మనకి ప్రింట్ అయింది. నా లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దాన్ని 5 అని తీసుకుంటా. 10 greater than 5, ఓకే. నా రన్ చేసి చూస్తా. ట్రూ. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూ రైట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూని కంపేర్ చేసుకుని 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంది. 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ట్రూ, ఓకే. అదర్వైజ్ 10 less than 5 అని ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్, ఓకే. లెట్స్ రన్ ఇట్. ట్రూ, ఓకే. నా 2 less than or equal to 2 అని రాసుకున్నాను. నా రన్ చేసి చూద్దాం. ట్రూ. బికాస్ ఆఫ్ హియర్ 2 అనే వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న 2 వాల్యూ రైట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూ లెస్ ఉందా? ఓకే, లెస్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది? ఈక్వల్ టు. 2 ఈక్వల్ టు 2 ఇది కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది మనకి ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది. నా కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇప్పుడు 2 తీసుకుని ఎక్సలరేషన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు అండ్ 1. నా రన్ చేద్దాం. ట్రూ. బికాస్ ఆఫ్ 2 ఎక్స్కలరేషన్ మార్క్ అండ్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ఏమనుకున్నాము? నాట్ ఈక్వల్ టు అనుకున్నాం. 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ట్రూ. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దీన్నే నేను 7 అని రాస్తా, ఓకే. రన్. ట్రూ, ఓకే. 7 ఈక్వల్ టు 7 అని రాద్దాం. రన్. ఫాల్స్, ఓకేనా. నా ఇప్పుడు కామన్గా మిస్టేక్స్ ఏంటో ఇందులో చూద్దాం, ఓకే. ఫర్ సపోజ్ నేను ఎక్స్కలరేషన్ మార్క్కి స్పేస్ ఇచ్చాను, ఈక్వల్ టు 7 అని రాశాను. నా రన్ చేసి చూద్దాం. ఏమొచ్చింది మనకి? సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది, ఓకే. ఎక్స్కలరేషన్ మార్క్ ఈక్వల్ టుకి స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఇవ్వకూడదు మనం, ఓకే. నా గ్రేటర్ దాన్
equal to is equal to okay. Now run. True. Okay, ఇప్పుడు స్పేస్ ఇస్తా. I'll give the space. Run. Syntax error. Okay, it is clear. Okay, now run. Syntax error. ఈక్వల్ టు కూడా స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, రన్ చేద్దాం. ఫాల్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు దాకా కంపేరింగ్ ఇంటీజర్స్ చూసాం. నౌ కంపేరింగ్ ఫ్లోట్స్ చూద్దాం. నౌ నేను దీనికి 2.5 ఏమిద్దాం, నంబర్ 3.7 ఇస్తాం. నౌ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్. లెట్స్ రన్. ట్రూ. ఇప్పుడు 0.1 ఈక్వల్ టు 0.1. ఇప్పుడు చూద్దాం. అవుట్పుట్ ట్రూ. మధ్యలో స్పేస్ ఇద్దాం. సింటాక్స్ ఎర్రర్. నౌ ఇలా చేస్తాం. ఆఫ్ 2.543 గ్రేటర్ దాన్ 2.547. లెఫ్ట్ సైడ్లో 543 తీసుకున్నాను, రైట్ సైడ్లో 547 అని వాల్యూ తీసుకున్నాను. నా ఇప్పుడు నాకు ట్రూ వస్తుందా, ఫాల్స్ వస్తుందా? ఫాల్స్. రన్ చేద్దాం. ఫాల్స్. ఓకే, ఈక్వల్ టు రన్. ఫాల్స్. Now run. True. ఓకే, నా ఇప్పుడు దాకా మనకి కంపేరింగ్ ఫ్లోట్స్ అయ్యింది. ఇప్పుడు కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ అనే వాల్యూస్ చూద్దాం. ఏంటి? కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్. నౌ కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ అనేది తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ అంటే డబుల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను XYZ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, క్యాపిటల్ XYZ. ఓకే, ఈక్వల్ టు తీసుకున్నాను. నా రన్ చేసి చూద్దాం. ట్రూ. మనకి ఆన్సర్ ట్రూ బికాస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ XYZ అండ్ క్యాపిటల్ XYZ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఐ విల్ చేంజ్ ద లెటర్ నౌ. నేను ఇక్కడ స్మాల్ z తీసుకుంటా. ఓకే, లెట్స్ రన్. ఫాల్స్. ఓకే, అంటే సపోజ్ క్యాపిటల్ X అండ్ స్మాల్ x ఆర్ నాట్ సేమ్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్లో క్యాపిటల్ X అనేవి స్మాల్ x అనేవి సేమ్ కాదు. ఇక్కడ నేను స్మాల్ z తీసుకున్నాను, ఇట్ సైడ్ ఏమో రైట్ సైడ్ ఏమో క్యాపిటల్ Z తీసుకున్నాను. దిస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, నా స్మాల్ XYZ పెడదాం. నా రన్ చేద్దాం. ఫాల్స్. ఓకే, రన్ చేద్దాం. ఫాల్స్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ACB అండ్ క్యాపిటల్ ABC నాట్ ఈక్వల్ టు అని రాసాము. నౌ లెట్స్ రన్ చేద్దాం. ట్రూ బికాస్ ఆఫ్ ACB ABC ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి
ఇట్ విల్ బీ ట్రూ అని వచ్చింది. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్ చూసాము, వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ చూసాను, అండ్ స్ట్రింగ్స్ స్లైసింగ్ అనే టాపిక్ చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్. ఓకే, నౌ థ్యాంక్ యూ. Please subscribe to our channel.